Volg der? Eens waard op je borst, in wippering in je ziel. Die PIJN van vandaag. Het kan die PIJN van een voorlees zeggen, die angst voor die toekomst, die echo van verraad, of duwen het overweldigen gevoel dat die dingen niet kloppen. Ons is geleerd om voor des PIJN te vluchten. Om het te verborgen, te verdoven, te doen alsof het niet bestaat. Maar wat als ik je zou vertellen dat des PIJN niet gewezen is? Wat als des angst die je nu voelt, in werkelijkheid die grondstof is voor je grootst kracht? Het boeddhisme bij het geen magische ontsnapping en het leiden. Het bij het iets veel krachtigers, een kaart om doorheen te navigeren. Een pad om je PIJN richting die ogen te kijken en het te transformeren, niet in een litteken dat je beperkt, maar in een fort dat je definieert. Wat vandaag PIJN doet, is niet om je te vernietigen. Het is om je wakker te maken. In deze video gaan we niet alleen over de praten, we duiken in das sleutels van boeddhistische wijsheid die precies aanvullen hoe het leiden van vandaag jo kracht van morgen wordt. Je ben hier niet per toeval. Je ben hier omdat een deel van jo klaar is om te stoppen met vluchten en te beginnen met bouwen. Blijf bij me tot het een, en je zult de kracht ontdekken die altijd verborgen heeft gezeten in je eigen PIJN. Hoofdstuk ik, de eerste waarheid, de realiteit van het leiden, doetha accepteren. Om een fort te bouwen, moet je eerst het terrein inspecteren. In het boeddhisme is het terrein het leven, en het eerste wat de Boeddha onderwijst, de hoogste van al zijn wijsheid, staat bekend als de eerste waarheid. Het leven brengt onvermijdelijk leiden met zich mee. Dat woord leiden in het Pali is doetha. En doetha betekent niet alleen de acute PIJN van een gebroken bot of een gebroken hart. Het betekent iets subtilers diepers. Het betekent onbevredigendheid. Het is dat gevoel dat iets niet klopt. Het is de stress van het willen dat dingen anders zeggen dan ze zeggen. Het is de angst die ontstaat omdat we weten dat alles waar we van houden, op een dag zal veranderen. Voor velen klinkt dit als pessimisme. Hoezo is het leven leiden? Wat een deprimerend gedacht. Maar in werkelijkheid is dit de meest bevredigende leer die bestaat. Waarom? Omdat het ons toestemming geeft om te stoppen met doen alsof. We leven in een cultuur die voortdurend geluk is. Open je telefoon en je ziet een parade van perfect glimlachen, ongelooflijk vakanties en klinkende successen. En als we naar ons eigen leven kijken, met ons te betalen rekeningen, ons ingewikkelde relaties en ons moeilijke afstanden, willen we ons alsof we falen. We willen dat iets mis is met ons. De eerste waarheid zegt, is niets mis met je. Je faalt niet. Je bent gewoon in leven. De PIJN die je vandaag voelt, is geen teken van zwakt. Het is een teken dat je volledig menselijk bent. De eerste stap om de PIJN van vandaag je kracht van morgen te laten worden, is stoppen met vechten tegen het feit dat het bestaat. Acceptatie is geen passiviteit. Het is niet op de grond gaan liggen en opgeven. Acceptatie is een daad van immens moed. Het is naar je PIJN kijken, of het nu angst verdwijt, ooit of roe is en zeggen, ik zie je. Je mag zeggen. Denk aan hoe we omgaan met fysiek PIJN. Als je je arm breekt, doe je niet alsof hij niet gebroken is. Je schreeuwt niet tegen je arm, eisen dat hij stopt met PIJN doen. Je gaat naar de dokter, je zet hem in het gips, je accepteert het. Je bedreigt dat de PIJN een signaal is dat iets aandacht en genezing nodig heeft. Je accepteert de realiteit van de breuk, en het is de acceptatie die het bot in staat stelt te herstellen, sterker dan voorheen op de plaats van de breuk. Met emotioneel PIJN doen we het tegenovergestelde. We ontkennen het. We geven onszelf de schuld dat we het willen. We proberen onszelf af te leiden, te drinken, te kopen of overmatig te werken om het niet onder ogen te houden zien. En wat gebeurt er? De PIJN verdwijnen niet. Het graaft zich alleen maar dieper in, waardoor er meer spanning, meer stress, meer doetha ontstaat. De Boeddha leert dat we twee PIJN hebben. De eerste PIJN is de onvermijdelijke PIJN van het leven. Het is voorlees zich teleurstelling. Deze PIJN zal ons raken, is geen ontkomen aan. Maar de tweede PIJN is het leiden dat we zelf keren. Het is ons reactie op de PIJN. Het is het waarom ik, dit is niet eerlijk, ik ken dit niet aan.
Het is het voorzet. De boeddhistische leert ons hoe we kunnen stoppen onszelf met die tweede pagel te rekenen. Wanneer je die pagen van vandaag accepteert, veroorzaak je die tweede pagel. Die pagen is misschien nog wel, maar het lezen voor die pagen neemt drastisch af. Je stopt met het verspillen van je kostbare energie en het vechten tegen die realiteit en begint die energie te gebruiken om erin te navigeren. Hier begint die kracht te ontstaan. Kracht kan niet worden het vormen van het leven. Kracht kan worden het onder ogen zien van het leven precies zoals het is. Wanneer je stopt met zeggen dit zou niet moeten gebeuren en begint te vragen dit gebeurt, hoe ga ik reageren, schakel je over van die slachtoffermodus naar die creatormodus. Die pagen die je vandaag voelt is echt. Het is geldig. En het heeft niet jo voorzet nodig, het heeft jo en echt nodig. Het is geen onoverkomelijk moor. Het is een poort. Die boeddha ten hij onder die boeddha zat, was niet iemand voor pagen, twijfels of angsten. Hij verben ze niet. Hij nodig ze uit, observeert ze en door ze volledig te accepteren, oversteeg hij ze. Dus, je eerst take op weg naar het fort is deze, haal dit adem en sluitvoering met je pagen. Het is geen straf. Het is je strengst en meest eerlijk leraar. Door die realiteit van dukkha te accepteren, geeft je niet over aan die pagen, je leggen jezelf uit met die waarheid. En alleen wanneer die waarheid kan door zijn kracht groeien. Wat vandaag pagen doet, kan je morgen alleen maar sterker maken als je eerst die moed hebt om te geven dat het vandaag pagen doet. Dit is het fundament. Als dis eerst waarheid bij je resoneert, als je een blend van vrijwillig bij het simpel idee om te stoppen met vechten tegen je eigen pagen, dan is dit nog maar het begin. Om door te gaan op deze reis die volgende sleutels tot wijsheid te ontdekken, geef een like zodat deze boodschap van kracht meer mensen kan bereiken die luisteren. En nog belangrijker, abonneer je op het kanaal en activeer het belletje, want in het volgende hoofdstuk verkennen we die tweede krachtige sleutel, vergenkelijkheid. We zullen begrijpen waarom deze pagen die vandaag uitlegt in werkelijkheid een tijdelijk bezoeker is. Dat wil je niet missen. Hoofdstuk 3, vergenkelijkheid en ikke, waarom je pagen niet uit zal duren. In het vorige hoofdstuk hebben we de eerste en moeilijkste stap gezet, we hebben ons pagen geaccepteerd. We zeggen gestop met vechten tegen die realiteit van dukkha. Maar wij keer acceptete gepaard met een stil angst. Een angst die fluistert, wat als dis pagen nu het gaat? Wat als ik het accepteer en het besluit voor altijd te blijven? Dit is misschien wel het meest angstaanjagende aspect van lezen. Niet alleen de intensiteit van die pagen, maar ons geloof in die permanente ervan. We willen ons gevangen, alsof we in een donker pot zonder te zeggen gevallen. Die pagen van vandaag ligt die pagen van morgen en voor altijd te zeggen. Dit is waar het boeddhisme ons die tweede gouden sleutel geeft, een direct tegengift voor deze wanhoop, en ikke, spreekelijk, en itcha. Die universal wet van vergenkelijkheid. En ikke is de radical waarheid dat absoluut niets permanent is. Niets. Dit is geen potische theorie. Het is een fundamental observatie van de realiteit, net zo zeker als de zwarte kracht. Die meest solid wordt erodeerd op ditzelfde moment door wijn en regen. Die helderste verbruikt op ditzelfde moment zijn brandstof en beweegt zich naar zijn dood. Je eigen lichaam is niet hetzelfde als 7 jaar geleden, bijna al je cellen zijn vervangen. Je volgende ademhaling is niet dezelfde als de vorige. Het universum bestaat niet uit denken. Het bestaat uit processen. Alles is in beweging. En dat geldt ook voor je pagen. Die pagen die je vandaag voelt, ligt misschien een massief blok bitten, zwaar en onbewegelijk. Maar en ikke leert ons dat je pagen geen object is. Het is een gebeurtenis. Het is een proces. Het is als een rivier. Je kan niet 2 keer dezelfde rivier aanreiken, want het water stroomt altijd. Op dezelfde manier is je pagen nooit hetzelfde. Het verdraait dat je om 0,00 oors afstand voelt, heeft een ander textuur dan het verdraait om 15,00 oors middags. Die angst midden in die nacht trilt anders dan die angst die opkomt tijdens een werkvergadering. Het verandert van intensiteit, van locatie in het lichaam, van kleur, van gewicht.
Het kan op, het bereik een peak, het transformeert, en onvermijdelijk mijn hedef. Waarom lezen we dan zo? Het boeddhisme leert we dat ons lezen het direct resultaat is van ons poging om ons vast te klampen en wat vergenkelijk is. We proberen plezier vast te houden, dat van nature door ons vingers glipt. En met de zelfintensiteit proberen we die paging week te doen en een dan tegen te bouwen, die van nature ook wil stromen en voorbij gaan. Lezen is de oorzaak tussen ons verlangen naar permanente en de realiteit van vergenkelijkheid. Wanneer je gelooft dat je paging permanent is, voelt je een leid paniek aan toe. Je voelt niet alleen die paging, je voelt angst voor die paging. Je roert om het verloren geluk. Je bent angstig over een toekomst zonder vreugde. Je vecht tegen die paging zelf. Het is alsof je verdrinken, in plaats van te proberen te drijven, je veroorspart, waardoor je nog sneller zinkt. Die wijsheid van innerlijke leidt die paging niet op magische wijs verdwijnen. Wat het doet is iets veel diepers, het veroorzaakt die paniek. Het veroorzaakt die tweede Wanneer je de waarheid van vergenkelijkheid internaliseert, stop je met spartelen. Je begrijpt dat deze paging, hoe ondraaglijk het nu ook ligt, een bezoeker is. Het is niet je komen om te blijven. Het is niet wie je bent. Het is een formatie van energie en gedachten die is ontstaan door bepaalde omstandigheden, en wanneer die omstandigheden veranderen, zal het ook veranderen. Dit is waar kracht wordt gesmeed. Kracht is niet de afwezigheid van paging. Kracht is het vermogen om die paging te huisvesten zonder in paniek te raken. Het is de veerkracht die voorkomt uit de zekerheid dat ook dit voorbij zal gaan. Hoe uitvinden we dit? De BOEDDHA gaf ons het hulpmiddel van mindfulness of aandachtheid dat we later zullen onderzoeken. Maar de essentie is, observeer je paging zoals een nieuwsgierig wetenschapper een wolk in de lucht zu observeren. In plaats van te zeggen ik ben gebroken, zeg je ik wil een gevoel van gebrokenheid. In plaats van ik ben angstig, het gevoel van angst is aanwezig. Zie je het verschil? Je stopt met je te identificeren met die paging. Je observeert het. Waar zit het in je lichaam? Is het een beklemming op je borst? Een brok in je keel? Is het warm of koud? Pulseert het of is het constant? Observeer alleen zonder te oordelen, zonder te proberen het te veranderen. Door dit te doen, zul je in real-time de vergenkelijke aard ervan gaan opmerken. Je zult zien dat het verandert. Het fluctueert. En op dat moment van observatie van je een klein ruin van vrijheid. Die ruin is waar je kracht groeit. Die paging van vandaag is een storm. Innerlijke is de wijsheid dat je niet de storm bent, je bent de lucht. De lucht laat de storm komen, donderen, regenen en laat het gaan, weten dat zeggen uit je strikt blauw aard oneindigheid blijft. Je huidige paging, hoe donker de wolk ook is in beweging. Het kan volgens de universele wet niet voor altijd blijven. Het zal transformeren. De zon zal weer schijnen. Door vergenkelijkheid te accepteren, stop je met het voeren van een verloren oorlog tegen de realiteit en begin je energie te gebruiken om te genezen, te leren en actief te wachten op de onvermijdelijke verandering. Je paging van vandaag is niet je permanent adres, het is alleen het weer van vandaag. In het weer, zoals we allemaal weten, verandert altijd. De waarheid van vergenkelijkheid kan zeer geruststellend zijn. Weten dat je paging geen levenslang gewenjene straf is, geeft ons de adem om door te gaan. Als je de verlichting wil die deze waarheid brengt, geeft dan een licht zodat meer mensen deze hoop kunnen vinden en kunnen stoppen met vechten tegen de stroom van het leven. En voor je niet te abonneren op het kanaal en het belletje te activeren. In het volgende hoofdstuk duiken we in de doorsleutel, ongested, en begrijpen we hoe we actief het enkel kunnen loslaten dat ons vasthoudt aan leiden, zelfs als de storm al voorbij is. Dat wil je niet missen. Hoofdstuk 10, ongested nekama, het enkel loslaten dat je aan het leiden klinkt. In de vorige hoofdstukken hebben we twee fundamental waarheden vastgesteld die ons innerlijk voortbouwen. Ten eerste hebben we de realiteit van paging geaccepteerd door te stoppen met vechten tegen wat is. Ten tweede hebben we de universele wet van vergenkelijkheid innerlijke begrippen die ons verzekert dat deze paging, hoe intens ook, onvermijdelijk voorbij zal gaan.
Velen van ons bevinden zich echter in een paradoxal situatie. We accepteren die pijn en geloven zelfs dat het voorbij zal gaan, maar op de een of andere manier gaat het niet voorbij. Het blijft. Waarom? Het antwoord ligt in de doorsleutel van boeddhistische wijsheid, ongeveer. In het pale is een woord term nekama, wat voorzetting of loslaten betekent, maar het breder idee is dat van niet gehecht. Het boeddhisme leert dat de wortel van alle lijden niet de pijn zelf is, maar gehecht. Gehecht is de mental lijden die we gebruiken om ons vast te klampen en denken, mensen, ideeën en paradoxal genoeg, zelfs aan ons eigen lijden. Stel je voor dat je in een boot zit midden in een storm. Die storm is je pijn die dokka. De zekerheid dat de storm voorbij zal gaan is enneke. Maar als je boot vastzit aan een anker, maakt het niet uit dat de storm voorbij gaat. Je blijft vastzitten op dezelfde plek, je gisselt door de restaurant golven, niet in staat om naar kalm water te varen. Dat anker is gehecht. Wat is precies de gehechtheid die ons vasthoudt aan lijden? Het niet veel vormen aan. Het kan gehechtheid zijn aan een voyager voorzien van onszelf. Ik was ooit zo gelukkig, zo gezond die ons ervan weerhoudt te accepteren wie we vandaag zijn. Het kan gehechtheid zijn aan een verwachting van de toekomst, mijn leven zou zo moeten zijn die ons het leven dat we werkelijk hebben doet afwijzen. Maar de meest verraderlijke vorm van gehechtheid is de gehechtheid aan de identiteit van de pijn zelf. Dit klinkt misschien vreemd. Waarom zou iemand zich hechten aan pijn? We doen dit niet bewust. Maar pijn, wanneer lang genoeg ervaren, wordt vertrouwd. Het raakt verweven met wie we geloven te zijn. Ik ben een angstig persoon. Ik ben iemand die verraden is. Ik ben een overleven van een moeilijk verleden. Deze verhalen, hoewel gebaseerd op feiten, kunnen transformeren van een beschrijving van een gebeurtenis naar een definitie van identiteit. En wanneer we onszelf definiëren door ons pijn, wordt het loslaten ervan angstaanjagen. Want als ik mijn pijn niet meer ben, wie ben ik dan? Ongeveer of nekama, is de doelbewust dat van het doorsnijden van het touw van dat anker. Het is belangrijk om te verduidelijken wat ongeveer niet is. Ongeveer is geen onverschilligheid. Het is geen kilt. Het is niet stoppen met van mensen te houden of om het leven te geven. Integendeel. Gehechtheid is leven verworven door angst, die angst om te verliezen. Ongeveer is leven in zijn vorm, het vermogen om diep om iemand te geven, je volledig te verbinden, maar zonder de wanhopig behoeft om het resultaat te bezitten of te controleren. Toegepast op pijn is ongeveer de bereidheid om de emotie volledig te voelen, zonder je erin vast te klampen. Denk aan pijn als een bezoeker die aan je deur klopt. Voorzet, het tegenovergestelde van acceptatie is proberen de deur op slot te houden, or met al je kracht tegen te doen, terwijl de bezoeker buitenbank, steeds luidruchtiger en enger wordt. Gehechtheid is de deur openen, de bezoeker je noodigen binnen te komen, hen de serveren, hen de bestkamer geven en uiteindelijk de sleutels van het huis overhandigen, hem als leden herinrichten en de regels leden bepalen. Ongeveer is de medinweg. Het is de deur openen naar de bezoeker die pijn kijken en zeggen, ik zie je. Je mag binnenkomen en even blijven zitten, want ik weet dat je hier met een reden bent. Maar je ben niet de eigenaar van dit huis. Je bent slechts een gast. En, zoals al gasten, zul je op een gegeven moment weer vertrekken. De pijn van vandaag stukt je morgen alleen als je toestaat dat het je leert en het vervolgens laat gaan. Als je erin vastklampt, stuk het je niet, het faciliteert je. Hoe uitvinden we ongeveer aan pijn? We beginnen met het observeren van ons verhalen. Wanneer je de pijn wilt opkomen, observeer dan de gedachten die met je paard gaan. Dit overkomt mij altijd. Ik kom hier nooit overheen. Mijn leven is verwoest. De gedachten zijn de lezen. Ze zijn het verhaal waarin we gehecht zijn. Ongeveer is het herkennen van deze gedachten als slechts gedachten. Niet als de waarheid. Je kan tegen jezelf zeggen, ik heb de gedacht dat mijn leven verwoest is. Dit creëert een klein afstand. Je ben niet de gedacht, je ben de waarnemer van de gedacht. De kracht die voorkomt uit ongeveer is vrijheid. Het is lichtheid.
Wanneer je het enkel van je identiteit als leisure loslaat, is de dood eindelijk vrij. Die storm die PIJN is misschien nog wel, maar nu kan je navigeren. Je kan je roeispannen pakken en beginnen te bewegen in de richting van genezing. Die PIJN van vandaag is een intens leraar. Ons het is ons bereidheid om de les te leren zonder ons en de leraar te hechten. Wanneer de les is geleerd, bedenken we de leraar en laten we hen gaan. Als we hen niet loslaten, worden we gedwongen dezelfde les te herhalen dag na dag, jaar na jaar. Loslaten doet PIJN. Het is een daad van verzaking. Maar vasthouden en iets dat van natural passeren denken en innerlijke doet veel meer PIJN voor veel langer. Wat vandaag PIJN doet, probeer door je heen te stromen. Stop met het bouwen van een dam met je verhalen en verwachtingen. Laat de rivier stromen. Door los te laten verlies je niets. Je wint alleen maar ruïne. En indien je ontdekt ruïne zal je kracht van morgen wortels schieten. Leren het enkel los te laten is wat passief acceptatie verandert in actief genezing. Het is wat ons in staat stelt om eindelijk verder te gaan. Als je klaar bent om het gewicht van oud verhalen los te laten en vrij te beginnen navigeren, geef dan een like zodat deze boodschap van bevrijding iedereen kan bereiken die zich vast wilt zitten. En abonneer je op het kanaal en activeer het belletje. Nu we begrijpen hoe we moeten loslaten, is het volgende hoofdstuk cruciaal. We gaan de wet van karma verkennen en ontdekken hoe ons acties en reacties nu actief de kracht of het leven van morgen keren. Hoofdstuk 2, de wet van karma, hoe je reactie op de PIJN van vandaag morgen creëert. Tot nu toe heeft ons reis naar het innerlijk voor ons drie passief, maar krachtige waarheden geleerd, de PIJN accepteren dukkha, de vergankelijkheid ervan begrijpen innerlijke en ongeveer beoefenen nekama. We hebben geleerd te stoppen met vechten tegen de realiteit, te vertrouwen op verandering in het enkel dat ons vasthoudt los te laten. Maar het boeddhisme is geen passief filosofie. Het gaat niet alleen om zitten en wachten tot de PIJN voorbij gaat. Nu betreden we het actief territorium van ons transformatie. De wereldsleutel is misschien wel de meest onbegrepen en toch de krachtigst van allemaal, de wet van karma. Wanneer de meesten van ons het woord karma horen, denken we aan het lot, en een kosmisch systeem van straf en beloning. We denken, ik lees vandaag omdat ik in het verleden iets slechts heb gedaan. Of originaal, deze PIJN is mijn lot, ik kan er niets aan doen. De boeddhistische wijsheid vertelt ons dat dit een fundamenteel verkeerde interpretatie is. Het Sanskriet woord karma of kama in het Pali betekent simpelweg actie. Het is geen lot. Het is de meest praktische wet in het universum, de wet van oorzaak en gevolg. Het is geen straf van een extern rechter, het is de natuurlijke consequentie van ons eigen acties. De Boeddha was radicaal in het verduidelijken dat het belangrijkste karma niet eens de fysieke actie is, maar de intentie in het Pali cetana rechter. Hij zei, het is de intentie maken die ik karma noem. Met een intentie handelt een persoon via het lichaam, de spraak of de geest. Hier is het crucial punt dat PIJN in kracht verandert. De PIJN die je vandaag voelt, wat nu PIJN doet, is grotendeels het resultaat in het Pali vipeka van acties en intenties uit het verleden van je van anderen. Het is wat de wind van casualiteit vandaag naar je duur heeft gebracht. Je kan niet veranderen wat er al gebeurd is. Je kan niet ongedaan maken wat er gedaan is. De PIJN is hier. Maar je reactie op de PIJN op de exact moment is het nieuwe karma dat je creëert. Je PIJN van vandaag is een kruispunt. Het is geen doodlopende weg. Het is het meest vital moment van je bestaan, want het is waar je vrij wil je gewend ontmoet. Wanneer de PIJN opkomt, de PIJN van kritiek, van financieel verlies, van ziekte, van verraad, activeert het automatisch mental patronen. Deze patronen zijn de karmische paden die we in de loop van jaren of decennia in ons geest hebben gegraven. Voor de meesten van ons is de reactie onbewust. De PIJN kan op en we reageren met een nieuw karma dat de cyclus van leven alleen maar voortzet. Ooit kan op en we reageren met haatdragen woorden. Onzekerheid kan op en we reageren met zelfmedelijden of jaloezie. Angst kan op en we reageren door ons af te sluiten voor de wereld.
Elk keer dat we op die manier reageeren, pakken we in skop en braven we hetzelfde karmische pad in beetje dieper. We planten op dit agency moment precies dezelfde voor meer van hetzelfde lezen in de toekomst. Die boeddhistische wijsheid biedt ons een revolutionair alternatief. Het geeft ons het gereedschap om deze cyclus te doorbreken. Die PIJN het resultaat van oud karma verschieden en in plaats van blindelings te reageren, pauzeren we. We gebruiken die tools die we al hebben geleerd, we accepteren het gevoel, we marken die vergankelijkheid ervan op, we hechten ons niet aan het verhaal dat dus hoort. En in de ruin, in de millisecond van bewustzijn tussen die stimulus, die PIJN en die reactie, ligt al ons kracht. In de ruin kunnen we een nieuw karma kiezen. In plaats van een zaadje van ooit te planten, kunnen we een zaadje van geduld, geschenke planten. In plaats van een zaadje van zelfmedelijden te planten, kunnen we een zaadje van zelfcompassie, karuna, planten. In plaats van een zaadje van onwetendheid te planten, kunnen we een zaadje van wijsheid, prajna, planten. Zo maakt die PIJN van vandaag morgen sterker. Die PIJN is het voor van die smeds. Jo bewust reactie is de hamer. Stel je voor dat iemand je publiekelijk beledigt. Die PIJN van die vernedering is die vpk, het karmische resultaat. Het is wat het is. Je hebt een keus. Kies ik gebruikelijk karmische reactie, je slaat terop. Je beledig hen terop, je kastert ook, je zin opweg. Je definieert jezelf als degene die vernederd is. Door dit te doen, plan je zijden van het conflict en bitterheid in je eigen geest. Je zorgt ervoor dat deze conflictenergie in je leven blijft. Die cyclus wordt niet doorbroken. Kies die bewust karmische reactie, je volgt die PIJN. Het is sterk. Je accepteert dit doet PIJN. Je observeert die ooit opkomen. Maar je kiest ervoor om er niet naar te handelen. Je edemt. Je erkent dat die actie van die ander voorkomt uit hun eigen leiden, hun eigen onwetendheid. Je kiest voor waardigheid. Je kiest ervoor om niet nog meer gif in de wereld te brengen. Je plan zijden van geduld, begrip en zelfrespect. In dit tweede scenario heeft die PIJN je sterker gemaakt. Het heeft je niet gedefinieerd, het heeft je verfejen. Je hebt die energie van die PIJN gebruikt als brandstof om die tegenovergestelde dug te cultiveren. Je hebt letterlijk gif in medicijn veranderd. Wat vandaag PIJN doet is geen straf. Het is je karmische trainingswiel. Het is die kans van vandaag om actief die persoon te bouwen die je morgen wilt zijn. Je bent geen slachtoffer van je verleden, je bent de architect van je toekomst. In het antwoord wordt nu geteken, door die manier waarop je kiest te reageren op wat PIJN doet. Elk geduldige reactie, elk moment van begrip, elk daad van neervergelding is een steen die je leidt in je innerlijk voort. Morgen, wanneer een vergelijkbaar PIJN opkomt, zul je ontdekken dat karmische pad van geduld een beetje gemakkelijker te bewandelen is. Je zult sterker zijn. Het idee dat we de kracht hebben om ons reactie te kiezen, zelfs in de diepste PIJN, is de bevrijding. We zijn geen slachtoffers van het lot. Als je de kracht van deze kies hebt gewild en klaar ben om te stoppen met het planten van zijden van leiden en te beginnen met het cultiveren van zijden van kracht, geef dan inlicht zodat meer mensen hun eigen karmische kracht kunnen ontdekken. En abonneer je op het kanaal en activeer het belletje. Wanneer we weten dat we kunnen kiezen, is de volgende vraag, wat is de beste keus? In het volgende hoofdstuk verkennen we de compassieve geest, karuna, het krachtigste gereedschap om onszelf te genezen en de zijden van ons eigen kracht water te geven. Hoofdstuk bats, de compassieve geest, karuna, je PIJN gebruiken om jezelf en anderen te genezen. In het laatste hoofdstuk ontdekten we de bevrijdende waarheid van de wet van karma, dat we geen slachtoffers van het lot zijn, maar architecten van ons toekomst. We begrijpen dat er tussen die PIJN die we willen, het resultaat van vorig karma en ons reactie, in ruin bestaat. En in de ruin hebben we de kracht om een nieuw karmische actie te kiezen, een nieuw intentie, die de zijden van ons toekomstige kracht zal planten. De vraag die ons leven definieert is, wat moeten we in de ruin planten? Wat is de meest wezenkrachtige reactie wanneer de PIJN opkomt? Het antwoord van het boeddhisme is ondubbelzinnig en heeft de kracht om werelden te genezen. Het is karuna.
Compassie. In ons cultuur wordt compassie vaak verwoord met medelijden, met een gevoel van superioriteit ten opzichte van het lijden van een ander. Of het woord gezien als een zwak, een zet die geen plaats heeft in een hard world. In het boeddhisme is karma het tegenovergestelde. Het is een visceral kracht. Het is de mod om niet te kijken van het lijden. Het is de vibratie van het hart die de pijn voelt, of het nu de joy is of die van een ander, en een onwrikbaar verlangen genereert om het verlicht te zien. Het is niet ik heb medelijden met je. Het is ik wil met je mee. We zitten hier samen in. En hier is de crucial openbaring, die beoefening van compassie moet werkelijk thuis beginnen. Het moet bij je beginnen. Wat vandaag PIJN doet, kan je morgen alleen maar sterker maken als je eerst de balsem van zelfcompassie op de one van vandaag aanbrengt. Herinner je de tweede pagel. De aanvankelijke PIJN is de eerste pagel. De tweede pagel is wat we onszelf aandoen. En meestal is de tweede pagel ons totaal gebrek aan compassie voor onszelf. De PIJN kan op en wat is ons gebruikelijke karmische reactie? Zelfkritiek. Waarom ben ik zo zwak? Ik zou dit niet moeten willen. Ik had het weer verpest. Ik leer het nooit. We worden ons eigen agressor op het precies moment dat we het meest een bondgenoot nodig hebben. De PIJN van vandaag is een denken in ons en in plaats van het te omhelzen, schreeuwen we tegen dat het moet stoppen met huilen. Corona of zelfcompassie is de bewust karmische keus om te stoppen jezelf met de tweede pagel te rekenen. Het is de radical daad om jezelf te behandelen met de zelfvriendelijkheid, zorg en begrip die je een dierbaar voor zou bereiden die precies dezelfde PIJN doormaakt. Wanneer de PIJN van angst opkomt, in plaats van jezelf te haten omdat je angstig bent, pauzeer je de karmische ruin en plan je een zaadje van corona. Je kan je hand op je borst leggen en zeggen, dit is nu heel moeilijk. Ik zie dat je leeft. Het is ook. Ik ben heel bij je. Dit is geen mental trust. Het is een diepgaande neurologische en karmische verandering. Je stopt actief met het keren van het karma van zelfhaat en begin met het keren van het karma van zelfgenezing. Je vertelt je zenuwstelsel dat je een veilig plek bent. Alleen wanneer de plek van innerlijke veiligheid kan weer kracht groeien. De kracht die groeit uit zelfhaat is breekbaar, het is een bruispanzer. De kracht die groeit uit zelfcompassie is flexibel, veerkrachtig en onbreekbaar, zoals bamboe. Maar de magie van corona stopt daar niet. De PIJN van vandaag, wanneer het zelfcompassie ontmoet, wordt je grootste brug naar anderen. Het boeddhisme leert dat isolatie een van de grootste bronnen van lijden is. Wanneer we lijden, willen we ons alsof we de enige ter wereld zijn. Neem en bedrijf met PIJN. De PIJN trekt ons samen, sluit ons op in onszelf. Compassie doorbreekt de illusie. Wanneer je met je eigen PIJN van verlies of angst of verraad zit en het met vriendelijkheid behandelt, krijg je plotseling toegang tot een universal frequentie. Je realiseert je dat deze PIJN niet jouw PIJN is. Het is de PIJN. Het is dezelfde PIJN die miljarden andere wezens willen, hebben gewild en zullen willen. Je persoonlijke PIJN wordt jou toegangspoint tot de gedeelde menselijke ervaring. Wat vandaag PIJN doet, geeft je een superkracht. Die superkracht is oprecht empathie. Je kan geen diep compassie hebben voor iemand die rood als je nu het hebt toegestaan dat je eigen rood je iets leert. Je kan iemand die angstig is niet echt ondersteunen als je eigen angst altijd met woede en ontkenning hebt behandeld. Je PIJN, wanneer het niet langer je vision is, wordt je leraar. Het leert je precies hoe het is om mens te zijn. En dan, wanneer je iemand anders ziet lijden, zie je degen niet meer van een afstand met medelijden. Je ziet degen van dichtbij met corona. Je weet hoe de textuur van die PIJN voelt. En dit is waar jouw karma de wereld om je heen verandert. Je hebt de PIJN van vandaag gebruikt om jezelf te versterken door zelfcompassie te cultiveren. Nu stroomt die kracht over. Als je iemand met woede ziet handelen, in plaats van met woede te reageren uit karma, heb je het vermogen om het lijden echter van woede te zien. Je wordt een vredestichter. Als je iemand onzeker ziet, in plaats van ervan te profiteren, understand je degen. Je wordt een genezer.
Die PIJN was niet tabourgifs. Het was geen kosmische fout. Het was die rigorous training om een helen kracht in die world te worden. Die PIJN is de donker moderage kron. Compassie is het zad. Wat vandaag PIJN doet, is wat je in staat stelt om morgen te bloeien als een lotus, niet ondanks die moeder, maar dankzij die moeder. Jezelf met vriendelijkheid behandelen is geen zwakt, het is de moeilijkste dat je kan beoefenen. Het is de karmische keus die cyclus van leven doorbreekt. Als je klaar bent om te stoppen met tegen jezelf te vechten en de helen kracht van compassie te gaan gebruiken, geef dan innerlijk zodat deze boodschap van zelfvergeving en genezing zich kan verspreiden. En abonneer je op het kanaal en activeer het belletje. Nu we compassie als ons keus hebben, hoe passen we het zonder in de extremen van zelfmiddelingen of ontkenning te vallen? In het volgende hoofdstuk verkennen we die medinweg, de kracht van perfect evenwicht. Hoofdstuk 2, de medinweg, de kracht van evenwicht, het vermijden van ontkenning en zelfmiddelingen. Ons reis tot nu toe is een beklimming van inzicht. We hebben de moed om ons PIJN te accepteren doorka. We hebben hoop gevonden in de waarheid dat het voorbij zal gaan en ikke. We hebben geleerd het enker van gehefted en ons oud-verhalen los te laten nekemme. We hebben begrepen dat ons actief reactie op deze PIJN ons toekomst vormgeeft karma. En hopelijk hebben we geleerd om de radical genezing van compassie karana toe te passen. Nu komen we bij het hart van de dagelijkspraktijk. Hoe bewandelen we het leven terwijl we deze PIJN dragen? Hoe navigeren we door het dagelijks leven? Wanneer het leven intens wordt, ren de menselijk geestrid duwen naar een van de twee tegenovergestelde loopgraven. Het zijn twee extremen die verlichting beloven, maar die het gaat van het leven alleen maar verdiepen. De BOEDDHA kent deze twee extremen door en door, want hij lief ze allebei. Het eerste extreem is dat van zintredelijk toegeeflijkheid en zelfmiddelingen. Dit is het pad dat zegt, ik lees dus het worden het om mezelf te verdoven. Het is de poging om de PIJN te verdrinken in vluchtigheidsgeneuigens. Het kan voedsel zijn drank winkelen de onafhoudelijk consumptie van entertainment of social media. Het is de wanhopige zoektocht naar afleiding. Maar dieper nog, het is het extreem van zelfmiddelingen. Het is wanneer we versmelten met de PIJN en het tot ons hoofdidentiteit maken. Ik ben een mislukkeling. Neem lezen zoals ik. Mijn leven is voorbij. We wikkelen ons in de PIJN als een vertrouwd, maar giftig dikken. We vertellen ons slachtofferverhaal en iedereen die het wil horen, niet op zoek naar genezing, maar op zoek naar validatie voor ons leven. Dit extreem is als proberen een brand te blussen door er benzine op te gooien. De afleiding duurt een moment, maar de oorspronkelijke PIJN keert terug, nu vormen met de schijn en de gevolgen van de toegeeflijkheid. Het tweede extreem is dat van zelfontkenning en verstoring. Dit is het pad van de Superman of Wonder Woman. Het is het pad dat zegt, ik mag dit niet willen. Het is ontkenning, onderdrukking. Het is slecht trainen in het gaat goed duwen doorgaan. We veroordelen onszelf als zwak omdat we PIJN willen. Dus begrijpen we de PIJN onder een burgerlijk verplichtingen, een giftige positiviteit. We worden regeerd Bruce, een soldaat met een zwaar harnas dat hij nooit uittrekt. Van buitenlijk we misschien sterk, productief, inspireren. Maar van binnen sterft de onderdrukt PIJN neer. Het metastaseert. Het verandert in onverklaarbaarheid, in chronische angst, in fysiek kwalen, in een onvermogen om echt contact te maken met anderen. Dit extreem is als het onderwater houden van een strandbal. Het vereist enorm energie en uiteindelijk ontsnapt de bal en explodeert hij met ongecontroleerd kracht aan de oppervlakte. De BOEDDHA probeert het paleis, toegeeflijkheid en probeert het bos, extreem ascetisme en verklaart dat bij doodlopen wegen worden. De kracht die het boeddhisme voorstelt, lijkt in geen van deze loopgraven. De kracht wordt geboren with de maatschappijpad, de medinweg. De medinweg is geen lauw compromis. Het is geen overeenkomst. Het is het pad zo scherp als het limit van instuurings, een pad van dynamisch en bewust evenwicht. Het is de diepste ontdekking van de BOEDDHA. Toegepast op de PIJN van vandaag, is de medinweg de kunst om de PIJN te eren zonder erin te verdrinken.
Het is het vermogen om twee tegen dingen tegelijk te zeggen en beide zeggen waar. Ja, dit doet PIJN. Deze PIJN is echt het is geldig en ik sta mezelf toe het valide te voelen. Het vermogen van ontkenning. En tegelijkertijd ben ik meer dan deze PIJN. Het is een gebeurtenis binnen mij, meer de totaliteit van wie ik ben. Het vermogen van zelfmiddelen. De kracht die uit dit evenwicht voorkomt, is veerkracht. Het is de kracht van bamboe neer van de ik. De ik in het extreem van rigiditeit ontkenning weerstaat de storm totdat op een dag een te hard wijn hen door met een breek. Het onkruid in het extreem van tegelijkertijd zelfmiddelen leidt duwen in de modder en wordt vertrapt. De bamboe beoefenaar van de medinweg is anders. Wanneer de wijn van de PIJN waait buigt hij buigt diep en de kracht van de storm. Hij raakt de grond als dat nodig is en toont absolute flexibiliteit. Maar hij breekt neer. Zijn kracht zit in zijn vermogen om te blijven zonder zijn wortel te verliezen. En wanneer de storm voorbij gaat, ontvouwt en keert hij langzaam terug naar zijn centrum. De PIJN van vandaag is niet om je te breken. Het is niet om je te verdrinken. Het is om je te leren de bamboe te zeggen. Hoe uitvinden we dit? Wanneer de PIJN opkomt, observeer dan naar welk loopgraf je geest wil rennen. Wil het die te aanzetten en een pesa bestellen tegelijkertijd? Of wil het om busloers of ons een nieuwe workspreadsheet maken ontkenning? De medinweg is even stilzitten. Het is edemen. Het is zeggen, ook PIJN ik wil je. Je bent hier. Acceptatie. Wat heb je nu van die nodig? Misschien heeft het een one die in 15 minuten stilte nodig compassie met 3 uur zelfmiddelen. Misschien moet je erover schrijven verwerking niet dan alsof het niet bestaat ontkenning. Het is het evenwicht tussen vijandelijk zeggen voor jezelf, maar niet tegelijk. Het is gedisciplineerd zeggen maar niet bestraffen. De PIJN van vandaag doen je om dat centrum te vinden. Zonder de PIJN zouden we ons heel leven in een van de extremen leven. De PIJN is de katalysator die ons doen de kracht van evenwicht te vinden. Dit is de kracht van gelijkmoedigheid, het seren voor dat elk storm kan doorstaan, niet door rigid te zeggen, maar door meesterlijk flexibel en gecentreerd te zeggen. Dat evenwicht vinden tussen het uren van de PIJN en niet door gedefinieerd te worden, is de dagelijksbeoefening van weerkracht. Het is het verschil tussen breken en blijven. Als je op zoek bent naar de flexibel kracht van bamboe in je eigen leven, geef dan innerlijk zodat meer mensen stoppen met vechten in de extremen en de kracht van het centrum vinden. En abonneer je op het kanaal en activeer het belletje. Nu we het evenwicht begrijpen, hebben we het belangrijkste hulpmiddel nodig om het te behouden. In het volgende hoofdstuk duiken we in state of mindfulness, de kracht om de storm te observeren zonder de storm te worden. Hoofdstuk 8, mindfulness state de kracht om de storm te observeren zonder de storm te zeggen. In de vorige hoofdstukken hebben we een indrukwekkend raamwerk gebouwd voor ons innerlijk fort. We hebben de PIJN geaccepteerd vertrouwd op de verdenkelijkheid ervan en geleerd het los te laten nekama, ons vermogen tot kiesbegrippen via karma, compassie gecultiveerd corona, en de flexibel veerkracht van de medinweg gevonden. Maar al deze sleutels van acceptatie tot evenwicht zijn afhankelijk van centraal waardigheid. Een waardigheid die functioneert als het licht in een donker kamer, waardoor we kunnen zien waar we zijn, wat we willen en welk gereedschappen we moeten gebruiken. Zonder deze waardigheid blijven we in het donker, struikelen over ons eigen karmische gewoonten, niet in staat om wijsheid toe te passen. De waardigheid is de 7 sleutel, sate het paliwoord voor mindfulness of aandachtigheid. Als de PIJN de storm is en we de lucht zeggen, zoals we zeiden in het hoofdstuk over innerlijke, dan is mindfulness het vermogen om te weten dat we de lucht zeggen. In ons gebruikelijk ongetraind staat hebben we dat vermogen niet. Wanneer de storm van PIJN arriveert, versmelten we onmiddellijk mee. De donker wolk van verdriet komt op en we zeggen, ik ben verdrietig. De bliksemflits van weerslagen en we zeggen, ik ben weed. We worden de storm.
En wanneer je gelooft dat je de storm bent, word je heen en weer geslingerd, machteloos, zonder perspectief, volledig verloren in die chaos. Is geen ruimte om een karmische reactie te kiezen, geen ruimte voor compassie, geen ruimte voor die medinweg. Is alleen blind reactie. State of mindfulness is de radical training om deze versmelting te stoppen. De eenvoudigste definitie van mindfulness is, aandacht geven en het huidige moment met opzet en zonder oordeel. Laten we dit opsplitsen, wanneer verandert PIJN in kracht. Aandacht geven, dit betekent ontwijken we de automatische piloot. Het is de daad van het bewust richten van je aandacht. En het huidige moment, de PIJN van vandaag gaat zelden alleen over vandaag. Ons leven bestaat bijna altijd uit twee elementen die neer in de realiteit bestaan, het verleden in de vorm van schuld, spijt, rouw en de toekomst in de vorm van angst, vrees, zorgen. De werkelijke PIJN van het huidige moment is vaak klein en beheersbaar. Het is de fysieke PIJN in je nu. Het is het gevoel van beklemming op je borst nu. Mindfulness trekt ons weer de catastrofale verhalen over gisteren en wat als morgen en verankert ons op de enige plek waar we meest hebben, nu. Met opzet, mindfulness is niet iets dat per ongeluk gebeurt. Het is een beslissing. Het is een welstaat, een bewust keuze om je PIJN te ontmoeten in plaats van ervoor te vluchten. En zonder oordeel, dit is het moeilijkste en meest transformerende deel. Zonder oordeel betekent observeren wat er opkomt in je geest en lichaam zonder het te labelen als goed of slecht. Die PIJN komt op. Die ongetrainde geest zegt, dit is vreselijk, ik had dit, het moet nu stoppen. Oordeel. Die geest getrainde in mindfulness zegt, een gevoel van intens beklemming is hier. Het is warm. Het pulseert. Interessant. Zie je die monumentale verschuiving? Door het oordeel te verwijzeren je die tweede pagel waar we het over hadden. Je stopt met vechten tegen die PIJN. Je verzet je niet langer tegen die realiteit. Je ben het simpelweg en het observeren. Het is in deze daad van oordeelloos observeren dat het wonder gebeurt. Die waarnemer is niet het waargenomen. Op het moment dat je angst kan observeren, ben je niet langer je angst. Je ben het bewustzijn dat zich bewust is van die angst. Je hebt ruim gecreëerd. Je hebt een stap terug gedaan. Je bent weer het midden van die storm gestapt en naar die veranda gegaan, waar je die region kan zien vallen. Vanaf die veranda kan je die wind voelen en die bliksem zien, maar je ben niet die bliksem. Je ben veilig. Je hebt perspectief. Het is wanneer deze plek van observeren bewustzijn, het tablet soort van sati, dat al kracht wordt opgebouwd. Wanneer je in die ruin bent, kan je die PIJN als vergenkelijk zien en ik. Die woord is nu stuk en nu, het neem een beetje af. Je kan je heftig erin zien nekema. Wow, mijn geest wil echt dat oud verhaal vertellen over hoe ik altijd een slachtoffer ben. Je kan het kruispunt van karma zien. Mijn impuls is om te schreeuwen, maar vanaf hier kan ik zien dat ik die keus heb om juwen te ademen. Je kan compassie toepassen, corona. Dit doet echt PIJN. Die persoon die dit voelt, ik word in vriendelijkheid geen oordeel. Mindfulness gaat niet over het stoppen van die PIJN. Die PIJN van vandaag doet nog steeds PIJN. Mindfulness gaat niet over het leegmaken van die geest van gedachten, dat is onmogelijk. Mindfulness gaat over het fundamenteel veranderen van je relatie met je PIJN. Je gaat van een gevangen van die storm zeggen naar een nieuwsgierig waarnemer van zeggen. Die PIJN die niet wordt waargenomen, die onbewust PIJN controleert ons. Het dicteert ons acties, vergiftigt ons woorden en neemt beslissingen voor ons. Het houdt ons zwak, reactief en gevangen in cycli. Die PIJN die wordt waargenomen, die PIJN die wordt beden in het licht van aandachtheid, begint te transformeren. Wanneer je het zonder oordeel observeert, stop je met het te voeden met je verzet en je angst. Je snijdt de brandstof ervoor af. Die PIJN kan dan innerlijk doen wat het altijd al wil doen, zegenloos afleveren en zegenweg vervolgen. Die kracht die voorkomt uit sati is de kracht van helderheid. Het is de kracht om niet langer een slaaf te zijn van je eigen impulsen en emoties. Wat vandaag PIJN doet, is jo mindfulness sportschool.
Elk stiek van angst, elk golf van verdriet is geen probleem, het is een uitnodiging om te oefenen. Het is een herinnering om wakker te worden, te ademen en te observeren. En elke keer dat je dat doet, elke keer dat je kiest om te observeren in plaats van te reageren, krijg je innerlijk voort weer een steen van onwrikbare bewustzijn bij. Het vermogen om je patient te observeren zonder erin verloren te raken, is misschien wel de grootste waarde die een mens kan ontwikkelen. Het is het begin van wijsheid. Als je klaar bent om te stoppen die storm te zeggen in de lucht te worden, geef dan een licht zodat deze boodschap van helderheid het pad voor meer mensen kan verlichten. En abonneer je op het kanaal en activeer het belletje. Nu we het licht van mindfulness hebben, zijn we klaar om het te gebruiken om iets nog diepers te vinden. In het volgende hoofdstuk verkennen we de oorsprong van kracht, het innerlijk toevluchtsoord, die plek benennen je die page niet kan reiken. Hoofdstuk 8, de oorsprong van kracht, het innerlijk toevluchtsoord vinden, het zelf dat niet ligt. In het vorige hoofdstuk hebben we een krachtig licht ontstoken midden in de storm. We ontdekten state of mindfulness, het vermogen om ons pijn zonder oordeel te observeren, waardoor een bron van helderheid ontstaat die voorkomt dat we worden meegezogen door de chels. We hebben geleerd de storm vanaf de verre te bekijken, in plaats van zelf de storm te zeggen. Dit brengt ons bij een diep in transformeren vraag. Als ik op de verre sta in de storm van pijn observeer wie of wat is dan die ik die observeert? Die pijn is er. Die angst is er. Die woede is er. Maar er is ook een bewustzijn dat zich bewust is van dit alles. Die pijn verandert, ontvouwt en ik ka. Gedachten komen en gaan. Emoties borrelen op en lossen op als bellen. Maar die waarnemer blijft. Het bewustzijn dat die pijn waarneemt, ligt geen pijn te hebben. Het bewustzijn dat die angst waarneemt, ligt niet angstig te zijn. Het is zich alleen bewust. Dit is de echte sleutel, en het is de centrale ontdekking van de boeddhistische praktijk. Het is de ontdekking van wat het innerlijk toevluchtsoord wordt genoemd. Het boeddhisme leert dat er onder de turbulent legion van ons gedachten, emoties en fysieke sensaties, wat we ons gebruikelijk zelf noemen, een middel van zijn bestaat dat fundamenteel onaangetast is door legion. Stel je geest voor als een diep oceaan. Het oppervlak van de oceaan is wat vandaag pijn doet. Het is de dokka. Het staat vol met golven, stormen, wellen, winden en chows. Het is ons dagelijks leven van reacties, angsten, hoop en verlies. En de meesten van ons leven ons heel leven daar, en de oppervlak, geloven dat we die golven zijn. Geloven dat we dat opgeklopt zijn. Maar wat gebeurt er als je duikt? Een paar meter onder het oppervlak begint de chows af te nemen. Het water wordt kalmer. Als je 100 meter duikt, worden de grootste golven en het oppervlak nauwelijks gevoeld. Als je 1000 meter duikt, is de oceaan in een staat van diep, onbewegelijk en donker stilte. De meest gewelddadige stormen en het oppervlak, een orkaan van categorie 5, is volkomen irrelevant voor de uitgestrekt diepte van de oceaan. De diepe oceaan geeft niet om de storm. Het wordt er niet door beïnvloed. Toch is het er niet van gescheiden. De golf is de oceaan, maar de oceaan is niet alleen de golf. Dit is de metafoor voor je geest. Je gedachten en je pijn zijn de golven en het oppervlak. Maar je bent de hele oceaan. De pijn van vandaag stuk je morgen door je te doen te duiken. Zolang het oppervlak kalm is, hebben we geen motivatie om de diepte op te zoeken. Waarom zouden we? Het is de ondraaglijke pijn en het oppervlak, de storm van dokka, die ons doet zoeken naar een plek van vrede. En die zoektocht leidt ons naar beneden, weg van de onrust en naar de onbewegelijke stilte die er altijd al was. Mindfulness state is de onderzoek die ons in staat stelt deze duik te maken. Elke keer dat je gaat zitten en je ademhaling observeert, elke keer dat je pauzeert en je woede observeert in plaats van te handelen, duikt je een beetje dieper. Je raakt vertrouwd met de stil uitgestrektheid van de oceaan, in plaats van je alleen te identificeren met de chaotische golf. Dit deed bewustzijn des stil waarnemer, is je woord toevluchtsoord. Het boeddhisme noemt dit toevluchtnemen tot de boeddha. Dit betekent niet noodzakelijk courage toevluchtnemen tot de historische figuur van Siddhartha Gautama.
Het betekent tevlucht nemen tot geëgen buiten natuur, geëgen aangeboren vermogen om wakker, bewust en invred te zijn, ongeacht wat en het oppervlak gebeurt. De kracht die hieruit voortkomt, is radicaal anders dan de kracht van het ego. De kracht van het ego is de kracht van de realiteit, het is de kracht die probeert te vechten tegen de pijn, de angst te verslaan, het leven te beheersen. Het is een breekbaar kracht, die afhankelijk is van of de dingen gaan zoals we willen. De kracht van het innerlijke tevluchtsoord is de kracht van de oceaan zelf. Het is de kracht die voortkomt uit het weten dat, hoewel het oppervlak van je leven in absoluut chaos kan zijn, je kan je essenti in perfect vrede is. Pijn kan depelijk niet reiken. Kritiek kan depelijk niet bezuidelen. Verlies kan depelijk niet verminderen. Hoe helpt dit ons met de pijn van vandaag? Wanneer de pijn opkomt, in plaats van te proberen het en het oppervlak te bestrijden, leer je aandacht te laten rusten in de diep oceaan. Je voelt de pijn, je accepteert het sleutel ik, maar je voelt het wanneer de plek van stilt. Je observeert de golf van pijn opkomen, in piek bereiken en voorbijgaan, terwijl je centraal identiteit verankerd blijft in de diepte. De pijn is nog steeds, maar het definieert je niet meer. Het heeft niet langer de macht om je ervan te overtuigen dat je gebroken bent, dat het leven zinloos is. Pijn wordt je een energie in beweging. Een wolk die voorbijstrekt en die uitgestrekt hemel van je bewustzijn. Wat vandaag pijn doet, is daarom je grootste leraar. Het is je doorkids. Zonder die pijn had je heel leven en het oppervlak gespetterd, geloven dat je niets meer was dan een breekbaar golf, overgeleverd en de wijn. Die pijn is de uitnodiging om te ontdekken dat je de heel oceaan bent. En welk kracht kan broeder zijn dan dat? De kracht van uitgestrektheid. De kracht van stilte. De kracht van het zijn dat alles waarneemt, maar door niets wordt geskocht. Ontdekken dat een deel van je is dat de pijn niet kan reiken, is het ultiem tevluchtsoord. Het is de bron van een vrede die niet afhankelijk is van externe omstandigheden. Als je klaar bent om te stoppen met alleen en het oppervlak te leven en je eigen oceanische diep te gaan verkennen, geef dan inlicht zodat meer mensen dit innerlijk tevluchtsoord kunnen vinden. En abonneer je op het kanaal en activeer het belletje. Nu we deze stilkrachtbron hebben gevonden, moeten we begrijpen wat we moeten doen met de pijn die aan het oppervlak overblijft. In het volgende hoofdstuk leren we de pijn te ontcijferen als een leraar en de lessen te extraheren die het ons wanhopig probeert te leren. Hoofdstuk 0, pijn als leraar, de verborgen lessen in ongemak ontcijferen. Ons reis heeft ons naar een plaats van buitengewoon kracht gebracht. We hebben geleerd de pijn te accepteren, dukkha te vertrouwen op de vergankelijkheid ervan, enika, ons geheftigheden los te laten, nekama, ons reactie bewust te kiezen, karma, ons te bidden in compassie, karuna, de medinweg te bewandelen, mindfulness sati, als ons licht te gebruiken, en ons tevluchtsoord te vinden in de diep oceaan van bewustzijn, het zelf dat niet ligt. Op dit punt hebben we misschien een aanzienlijk vrede gevonden. We hebben een veiligheid gevonden, die waarnemer op de veranda, de diep oceaan, van waaruit we de storm van pijn kunnen observeren zonder erdoor vernietigd te worden. Maar het buitenwissen nodigt ons uit om nog een stap verder te gaan. Het gaat niet alleen om de pijn te verdreigen vanuit een plaats van vrede. Het gaat ervan te leren. De negen sleutel is de wijsheid om pijn niet te zien als een vijand die verslagen moet worden, of een ramp die verdreigen moet worden, maar als een streng, maar rechtvaardig leraar. Pijn is geen moleculair probleem. Het is een boodschapper. Wat vandaag pijn doet, is niet alleen een obstakel, het is het pad zelf. Leiden is de stem van de realiteit die ons vertelt dat we niet openleggen met de waarheid. Als er geen pijn was, hoe zouden we dan weten dat er iets mis is? Fysiek pijn is een briljant alarmsysteem. Als je gaan in het voorstek en geen pijn voelt, wordt je gaan vernietigd. Die pijn is het signaal dat zegt, haal je gaan daar weg. Je bent in gevaar. Emotioneel pijn, angst, depressie, woede, jaloezie, schuld wordt op precies dezelfde manier. Het is een alarm. Het is een boodschapper je die diepten van je psyche die zegt, let op. Iets hier heeft genezing nodig. Iets hier is gebaseerd op een illusie.
Ons gebruikelijk knaging, zoals we hebben gezien, is op de boodschap te schieten. We willen angsten rennen naar afleiding. We willen weer in dampen het BGM en anders. We willen verdwijnen en onderdrukken het netwerk. Door dit te doen negeren we de boodschap. En wanneer de boodschap wordt genegeerd, moet de boodschap weer harder schreeuwen. De PIJN gaat niet weg. Het wordt intenser, in een wanhopigheid om ons te laten horen wat het te zeggen heeft. De PIJN van vandaag zal je morgen alleen maar sterker maken als je de moed hebt om te stoppen met vluchten en in plaats daarvan te vragen, wat probeer je me te leren? Dit is waar we ons mindfulness gereedschap te gebruiken niet alleen om passief te observeren, maar om actief te onderzoeken. Deze beoefening wordt vipassen genoemd of helder inzicht doordringend zicht. Wanneer de PIJN opkomt, in plaats van het alleen van een afstandje te observeren, wat al goed is, benaderen we het met een compassieve nieuwsgierigheid. Is je PIJN angst? Wat probeert deze angst je te vertellen? Misschien vertelt het je dat je te veel in de toekomst leeft, je heeft een uitkomst die je niet kan beheersen, in strijd met de wet van innerlijke. De les gaat dan over overgave, over het loslaten van controle, over het focussen op de enige stap die je no kan zetten. Is je PIJN woede? Wat vertelt deze woede je? Woede kan bijna altijd voort uit het gevoel dat een grens is overschreden of uit een onderliggende angst. Misschien leert de woede je dat je zonder grenzen moet stellen in je relaties. Of misschien wijst het op een diep onzekerheid, een plek waar je ego zich bedreigd voelt. De les gaat dan over zelfrespect of over het loslaten van het ego. Is je PIJN stilstand? Wat leert het je? Misschien is het een direct oproep tot integriteit, cella, een teken dat je tegen je eigen woorden hebt gehandeld. De les is niet om te verdrinken in zelfbestraffing, maar om bewust karma te beoefenen, vergeving vragen, de strijd herstellen en je ertoe verbinden om in de toekomst bekwamer te handelen. Of misschien is de stand giftig, gebaseerd op onmogelijk normen die je in je jeugd hebt geleerd. De les gaat dan over radical zelfcompassie, corona. Is je PIJN vervulling of apathie? Dit subtiel ongemak is een krachtig leraar. Het vertelt je misschien dat je een leven leidt dat niet authentiek is, dat je vastzit in de automatische piloot, dat je de verbinding bent kwijtgeraakt met wat je betekenis geeft. De les gaat over herontdekking, over doel, over het eenvoudig pad leven met de juiste intentie, de juiste inspanning, het juiste levensonderhoud. Zie je? PIJN is niet je vision. Het is je meest true gids. Het is de diepst van je ziel. Wat vandaag PIJN doet, is een schakel die rechtstreeks wijst naar je volgende groeigebied. Het wijst naar de precise illusie waarvan je moet bevragen om sterker en vrijer te worden. Wanneer je perspectief verandert en PIJN als een leraar begint te zien, verandert alles. Je bent niet meer bang voor. Je kan het zelfs met een soort nuchter respect gaan verwelkomen. Wanneer angst aan je deur klopt, kan je in plaats van paniek zeggen, hallo uitvrijen. Ik weet dat je hier niet bent om me PIJN te doen. Je bent hier om me urgens aan te herinneren. Wat is het vandaag? Ben ik weer gehecht aan de toekomst? Dit is de ultieme transformatie van PIJN. Het is niet langer een duur Jewish dat je misleidt, maar wordt een actief brandstof voor je evolutie. Elk uitdaging, elk hartzeer, elk mislukking wordt een kans om te leren, je wijsheid te verfijnen, je compassie te versterken. De PIJN van vandaag beeldhoudt je letterlijk tot de sterke persoon van morgen. Lezen wordt de battle die de overtuigingssteen veroorzaakt, en het meesterwerk ontvalt dat altijd al in je zat. Zonder de druk en het snijden van de battle, zou de steen rauw en ongedefinieerd blijven. PIJN zien als je wijst leraar is de perspectief verschuiving die lezen transformeert in bevraaging. Het is stoppen met vragen waarom ik en beginnen met vragen wat leert dit me? Als je klaar bent om te stoppen met vechten tegen je lessen en ervan te gaan leren, geef dan een like zodat meer mensen die wijsheid kunnen vinden die verborgen zit in hun eigen ongemak. En abonneer je op het kanaal en activeer het belletje. We zeggen aan het een van ons wist je komen. In ons laatst hoofdstuk voegen we al deze sleutels samen en zeggen we getreid van de uiteindelijke transformatie, die laatst lom, en hoe wij onvermijdelijk sterk geboren worden with de moeder van het lezen.
Hoofdstuk dus, de laatste loon, die uiteindelijke transformatie, stuk geboren worden with de moeder. We zijn en het een van ons wist gekomen. Samen hebben we 10 en sleutels van boeddhistische wijsheid verzameld, en steen voor steen een innerlijk voortgesmeed. We begonnen met de moeilijkste dag, acceptatie doorka door te stoppen met vechten tegen de realiteit van ons pijn. We vonden hoop in de universal wat van vergenkelijkheid en de zekerheid dat ook dit voorbij zal gaan. We leerden het enkel van het verleden door te snijden met ongeveer nekama en bewijsden onszelf van de verhalen die ons gevangen hielden. Toen gingen we van acceptatie naar actie. We ontdekten ons kiezekracht in de wet van karma, en begrepen dat ons reactie van vandaag morgen creëert. We vonden het universal tegenje voor pijn en compassie corona, zowel voor onszelf als voor anderen. We leerden met evenwicht te wandelen via de medinweg, en vermeden de loopgraven van ontkenning en zelfmedelijden. We ontstaken het licht van bewustzijn met mindfulness sati en leerden de storm te observeren zonder de storm te worden. Met dat licht doken we diep en vonden het innerlijk toevlucht zoord, de oceanische plek van vrede benennen ons de pijn niet kan reiken. En uiteindelijk veranderden we ons perspectief, en zagen we pijn als ons wijsleraar, in gids de ons precies laat zien waar we moeten groeien. Wat gebeurt nu als al deze 10 sleutels samenkomen? Wat gebeurt als je deze wijsheid leeft? Het resultaat is de uiteindelijke transformatie. En het boeddhisme heeft ons daar het meest perfect en krachtig symbool voor gegeven, de laatste loon. In heel Azië is de laatste loon het ultieme symbool van verlichting en de kracht die voortkomt uit lijden. En de reden daarvoor is haar wonderbaarlijk levenscyklus. De laatste loon wordt niet geboren in een goed onderhouden tuin. Ze groeit niet in pur, kristalhelder water. Het laatste ontkent op de meest onwaarschijnlijke plek, op de bodem van een vegever, in dik, donker, stinkende, zuurstofloos modder. Die modder is jouw pijn van vandaag. Het is de doorka. Het is het hartzeer, het trauma, de angst, het verlies, de mislukking, de chaos. Het is de rule, zwaarmatige van je leven waar je nu het het gevraagd en de je op dit moment het gevoel geeft dat het je zal verstikken. Ons cultuur leert ons bijna te zeggen voor de moeder, het te vermijden, het te ontkennen. Maar het boeddhisme bedriegt een radical waarheid, de moeder is geen obstakel voor de lotus. De moeder is zegenvoeding. De moeder is de voorwaarde. Zonder de moeder kan er geen lotus zijn. Wat vandaag pijn doet, is geen fout op je pad. Het is je vruchtbaar grond. Het is je energiebron van voedingsstoffen. De kracht van morgen zal niet geboren worden ondanks je pijn van vandaag, het zal rechtstreeks uit geboren worden. Zodra het zich in de duisternis ontkent, begin het zijn reis. Het stort een enkel stensel, dan maar vastbereiden, omhoog door het troebel water. Deze stensel is jouw beoefening. Het is je pad. Het is de bewuste inspanning om de sleutels toe te passen die we hebben geleerd. Het is de medinweg, recht omhoog groeien naar het licht, zonder af te wijken. Het is je bewust karma, je dagelijks mindfulness, je toegepast compassie, je inspanning om van de pijn te leren. Dit is het moeilijkste deel van de reis, groeien in het donker, vertrouwen dat er een oppervlak is, dat er licht is, zelfs als je het niet kan zien. En dan, na de lange reis door de duisternis en het troebel water, doorbreekt de stensel het oppervlak. En de ballon opent zich voor de zon. En hier is het wonder, de laatste loon, geboren uit de weestmoeder, kan vlekkeloos tevoorschijn. Haar ballonlaagjes zijn perfect schoon, pur en stralen. De moeder heeft haar niet bevlekt. De moeder is feitelijk door de ballon getransformeerd in pure schoonheid. Deze ballon is jouw kracht van morgen. Het is de persoon die je wordt. Maar het allerbelangrijkste is dit, de ballon nu geopend voor de zon, snijdt haar wortels niet door. Ze ontkent de moeder waar ze vandaan komt niet. Ze blijft stevig verankerd in de duisternis beneden. Ze bedriegt dat haar schoonheid in het licht alleen mogelijk is dankzij haar wortels in de duisternis. Jouw kracht van morgen is geen geheigen verlies van de pijn. Het is niet dan alsof het lijden nu het heeft plaatsgevonden. Dat zou brood zeggen.
Het waarvoor, de kracht van de lotus, is volledig in de wereld staan, stralen en invloed, terwijl je verbonden blijft met de luz en de deuk die de PIJN je heeft gegeven. Je wordt een meer compassievol persoon, karana, niet omdat je overcompassie het gelezen in een boek, maar omdat je de moeder van het lezen kent. Je wordt wijzer, niet omdat je leringen with je hoofd het geleerd, maar omdat je PIJN je heeft onderwezen, hoofdstuk 0. Je wordt veerkrachtiger, niet door rigid te zijn, maar door de flexibel kunst van de behandel van de med inleg te hebben geleerd. Wat vandaag PIJN doet, is jouw moeder. Vervloek het niet. Vlucht niet voor. Accepteer het. Doe bewustzijn. Gebruik het als voeding. Oefen je omhoog door het troebel water. Want de belofte van het boeddhisme, de belofte van het leven zelf, is dat je niet voorbestemd bent om in de moeder te blijven. Je bent voorbestemd om te bloeien. Wat vandaag PIJN doet, zal je morgen sterker maken. Het is geen hoop. Het is een natuurlijk proces. Het is je bestemming net zo zeker als de zonsopgang. Je ben het lot sad. En jouw moeder wascht alleen maar tot je begint te groeien. We hebben ons reis langs des 10 sleutels voltooid, maar jouw reis die van het toepassen van des wijsheid begint nu pas. Als des video je hoop, helder het of een blend van je eigen onwerkbaar kracht heeft gegeven, de kracht van de lotus in jou, geef den alsjeblieft een like. Jouw like helpt des boodschap en de mensen te vinden die nog vastzitten in hun moeder en nooit weten dat ze kunnen bloeien. En als je wilt blijven groeien en meer wijsheid wilt ontdekken voor een sterker en bewuster leven, abonneer je dan op het kanaal en activeer het belletje. Bedenk dat je me op deze reis het vergezeld. Onthoud, vertrouw op je moeder.